antipsychotic drugs. So these drugs are used to treat mental health conditions, especially when person has symptoms like hallucinations. എന്താണ് hallucination? Seeing or hearing things that are not there. അല്ലെ, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുക, അതിനെയാണ് ഹാലൂസിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെലൂഷൻസ് മീൻസ് ഫോൾസ് ബിലീഫ് ആൻഡ് സിവിയർ മൂഡ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So before learning about antipsychotic drugs, it is important to understand what is neurotransmitters. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആർ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ. They help brain cells talk to each other. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്നാ ഈ കെമിക്കൽസിനെ എന്തെങ്കിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിലും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലും നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേണിലും ഈറ്റ് പാറ്റേണിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹെൽപ്പ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് ടോക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദീസ് കെമിക്കൽസ് affect how we think, how we feel. Okay, അല്ലെങ്കിൽ it will affect our sleep pattern, it will affect our eat pattern, and it will affect how we behave. Okay, so in our body we have many type of neurotransmitters that help in sending messages between brain cells. But when it comes to psychiatry or the study of this antipsychotic medication, this dopamine and serotonin are the two most important neurotransmitters. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ there are different types of neurotransmitters in our body. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡോപ്പമിൻ ആൻഡ് സെറട്ടോണിൻ. So these two most important neurotransmitters we need to focus on. Okay, from dopamine is a chemical that give us a feeling of pleasure and reward. Feel good chemical എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. It helps us enjoy activities and feel motivated and control behaviors. Okay, it also play a role in learning and memory. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറേ ജോലികളുണ്ട് ഡോപ്പമിന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻജോയ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോപ്പമിൻ വേണം. ഇതുപോലെ ലേണിങ്ങിലും നമ്മൾ ഒരു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനും ഒക്കെ ഡോപ്പമിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ when dopamine level are too high, especially in certain part of brain, it can lead to psychotic symptoms. ഇപ്പൊ കൂടിയാലും കുഴപ്പ, കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പ, അല്ലെ? ചില ബ്രെയിനിലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില പാർട്സിലൊക്കെ ഈ ഡോപ്പമിൻ കൂടിക്കഴിയുമ്പം സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസ് കേൾക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ മേ ഹിയർ വോയിസ്, see things that are not real. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാലൂസിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ബിലീവ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ട്രൂ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഡെലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡോപ്പമിൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും. സോ ദിസ് ഈസ് വൈ മെനി ആന്റിസൈക്കോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സ് വർക്ക് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവിറ്റിയെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് സെറട്ടോണിൻ. ഓക്കെ, സെറട്ടോണിൻ is a chemical in the brain that helps to control sleep,
mood and appetite, pain, aggression. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നതാണ് സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂഡ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ദ സെറട്ടോണിൻ ലെവൽ ഈസ് ലോ, ദ പേഴ്സൺ മേ ഫീൽ സാഡ്, ദ പേഴ്സൺ മേ ഫീൽ ആംഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻ സൈക്കാട്രി we study serotonin because many mental health issues like depression, anxiety, and mood swings, അല്ലെങ്കിൽ sleep problems are linked to low serotonin. സെറട്ടോണിൻ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെറട്ടോണിൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ സെറട്ടോണിന്റെ ആ ഇംബാലൻസുമായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെറട്ടോണിൻ കൂടുതലായിട്ടും മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈക്യാട്രിയിൽ ഈ 2 ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദീസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആർ മെയിൻലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 മേജർ ടൈപ്പ്. First one is first generation antipsychotics. It is also called typical antipsychotics. Okay, first generation antipsychotics. It is also called typical antipsychotics. These are the older drugs. And next is second generation antipsychotics annana. And this is also called atypical antipsychotics. These are the newer drugs. സൈക്കാട്രിക് സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോട്ടിക് സിംറ്റംസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്. So antipsychotic drugs, they are also called neuroleptics. Okay, neuroleptics. The word neuroleptic is an older term. So nowadays we mostly say antipsychotics. But both these names are referred to the same group of medication. Okay, it used to treat mental health conditions like schizophrenia, bipolar disorder, severe mood disorders. ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ഹെൽപ്പ് കൺട്രോൾ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഹാലൂസിനേഷൻസ്, ഡെലൂഷൻസ്, എജിറ്റേഷൻ, ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് തിങ്കിങ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ ഒക്കെ ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. Okay, now let's go through each type one by one.